Please welcome the Honorable Chief Minister Sindh. I would like to commence today's proceedings for inauguration of e-stamping in Sindh. May I, sir? For recitation from the Holy Quran, I will invite Qari Idris on stage, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب العالمين. Jazak. Bismillahirrahmanirrahim. This inauguration ceremony of e-stamping in Sindh, I congratulate CM Saab. Sir, in this regard, people were facing lot of difficulties. They were running from pillar to post for payment of their stamp duties. And besides this, they were being forced to pay much more than the due amounts. Sir, it was like a sword of Damocles was hanging over their heads, and they were in perpetual consternation of losing their rights because of these forgeries and frauds, sir. So I think, sir, with the initiation of this scheme, at least they would heave a sigh of relief, and this will save them from perennial trauma, sir. Apart from this, sir, this will increase the revenue generation and minimize the thefts, and the received amounts would go into the provincial exchequer. Lastly, sir, it is the responsibility of the state to safeguard the rights of its citizens. And I am hopeful that the Board of Revenue is going to introduce such projects which could prove beneficial to its people. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Now I would request Mr. Sajid Latif, DG of Punjab Information Technology Board, to present the salient features of this e-stamping project. Mr. Sajid Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Moses, Chief Minister Sindh, ministers, members from the Board of Revenue, State Bank और बाकी जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं, हम सब की तरफ से मैं आप सबको वेलकम कहता हूं, सर. और इसमें थोड़ा सा जैसे SMBR साहब ने बताया कि जो 3 किस्म की इसमें प्रॉब्लम थे जो कि सॉल्व किए गए हैं. पहला मसला था जिसमें कि जो सिटीज़न की जो फैसिलिटेशन थी वो बहुत ही ना होने के बराबर थी. सिटीज़न को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे एंड सो ऑन मूव करना पड़ता था, और टैक्स पेयर ने जो कि गवर्नमेंट को पैसे जमा करवा रहा है उसको कम से कम 2 से 3 दिन लगते थे स्टैम्प ड्यूटी पे करने में. और उसके बाद उसकी जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अगर किसी ने प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करनी है तो उसकी तफसीलात और हैं, वो और ज़्यादा
ڈیٹیلز ہیں. سو ایک تو فیسیلیٹیشن تھی پبلک کے لحاظ سے, اس کو ہم نے بالکل, اب وہ سٹیزن جو ہے وہ 30 منٹس میں, جو کہ 2 سے 3 دن تھے, یہ اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ لینے میں قابل ہو گیا ہے, کامیاب ہو گیا الحمدللہ. اور دوسرا اس میں مسئلہ تھا ریونیو لیکیج کے حوالے سے. وہ میں آپ سے ابھی اگلی سلائیڈ میں پنجاب کا ایک جو ہے وہ ڈیٹا آپ سے شیئر کروں گا. پنجاب میں یہ تھوڑا سا ڈیٹا آپ کو میں دکھا رہا ہوں سر. اس میں 2013-14 سے لے کر آنورڈ جو ہے اس میں ایک ٹرینڈ لائن بھی دکھائی گئی ہے. 16-17 میں پنجاب میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوا, اور اس میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا فسکل ایئر آف 16-17 اسٹارٹ ہوئی, اور جو کہ ہم نے میک شور کیا کہ 17-18 میں جولائی آنورڈ جو ہے 30 جون تک کمپلیٹ یہ ہر صورت میں سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے. سو 2017 جولائی سے 100% جو ہے پنجاب میں یہ سسٹم امپلیمنٹ ہوا. اگر آپ ٹرینڈ لائن کو دیکھیں تو ٹرینڈ لائن کہیں ٹچ کرتی ہے 2017-18 میں 31 بلین کے قریب, لیکن یہ جو جمپ آپ کو نظر آ رہا ہے ریونیو میں 23 بلین کا اضافہ ہوا ایک سال کے اندر, جو کہ 80% انکریز ہے ان ریونیوز. 28.7 بلین سے اٹ جمپڈ اپ ٹو 51.7 بلین. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا. اور اسی کو سر, اس جو فیڈرل گورنمنٹ کی فسکل پالیسی اسٹیٹمنٹ جب جاری ہوئی, جو کہ اس وقت بھی فائنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, تو اگر آپ اس پہ دیکھیں تو وہاں پہ اس کو میجر ای اسٹیمپنگ کو پنجاب میں میجر ریونیو اسپنر کے طور پر یہاں پہ ریفلیکٹ کیا گیا, جس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں جو کہ جو ریونیو کلیکشن تھی 28.7 سے بڑھ کر 51.7 بلین ہو گئی. سندھ میں 17% انکریز ہوا. ایک نیچرل ٹرینڈ ہے انکریز کا, جو کہ ڈی سی ویلیوشن میں اضافہ ہوتا ہے ہر سال, اس وجہ سے ایک وہ ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے. کے پی میں یہ 29% بڑھا, اور بلوچستان میں 2% انکریز ہوا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا زیادہ جمپ ہے, اور اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 2 بلین پر منتھ کا جو ہے یہ ریز ملا, ایڈیشنل ریز ملا. اس میں جو اگر آپ مائنس کر دیں جو کہ ٹریڈیشنل یہ جو آٹومیٹکلی ایڈ ہوتا ہے, وچ مینس کہ 1.5 بلین سالانہ اضافہ ہوا. اور پنجاب میں اس پروجیکٹ کی کاسٹ جو تھی صرف وہ 250 ملین تھی, تو اس کا بریک ایون پوائنٹ جو ہے وہ 5 دن میں آ جاتا ہے, وچ مین کہ ود ان 5 days آپ کی انویسٹمنٹ کاسٹ ہے وہ آپ کو واپس مل جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اتنی ہوج اس میں پوٹینشیل اویلیبل. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تک ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ہے سندھ میں اور باقی جگہوں پہ, اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے. جو ہم نے اس کے آبجیکٹیو سیٹ کیے سر, وہ سٹیزن فیسیلیٹیشن از دی ٹاپ پرائرٹی, کہ ہمارا جو سٹیزن ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو, ہم پریونٹ کریں ریونیو لیکیج کو, ہم ایلیمینیٹ کریں پروسیس اور پیپر ریلیٹڈ جو فراڈولنٹ پریکٹسز جاری ہیں. فرض کریں اس میں آپ بیک ڈیٹڈ اسٹیمپ پیپر آپ نہیں لے سکتے, آپ ایک خاص ڈیٹ سے آگے اسٹیمپ پیپر لیں گے, کرنٹ ڈیٹ میں ہی لیں گے, پچھلی ڈیٹ پہ آپ اسٹیمپ پیپر نہیں لے سکتے. آپ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو منیمائز کر دیا ہم نے. فرض کریں اگر ہمارے ہاں ایک ٹرانزیکشن ہوئی جو کہ جس میں اگر آپ پری پرنٹڈ اسٹیمپ پیپر پہ جاتے تو 364 پیجز چاہیے تھے اس ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, تو ہم نے کیا کہ اب 3 پیجز ہر کیس میں جاری ہوتے ہیں, اور اس لحاظ سے جو پیپر کی کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. اور پنجاب نے اس کو وٹنس کیا پیپر کاسٹ کو اس طرح سے کہ اٹ واز ریڈیوسڈ فرام 800 ملین ٹو 300 ملین. تو 500 ملین کا ڈفرینس تو صرف اور صرف پیپر کاسٹ کی ریڈکشن میں آیا. اسی طریقے سے پہلے تو ویریفیکیشن میکانزم کوئی نہیں تھا, تو اگلا جو پرپز جو لاسٹ پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس بلڈ ہو جائے, تاکہ سٹیزن یا کوئی بھی پرسن جو ہے کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم کسی اسٹیمپ پیپر کو, کسی رجسٹری کو آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی کرنا چاہے تو صرف اس کا اسٹیمپ آئی ڈی دے گا, اور اس کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گا, اور اس کو میچ کر کے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹیمپ پیپر, یہ جو رجسٹری جو ہے وہ اصلی ہے یا نہیں ہے. آگے سر اب تک جو سسٹم ہم نے امپلیمنٹ کیا الحمدللہ, اس میں یہ سارے فیچرز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر دیے گئے ہیں. اور اس میں جو ہے پہلے جو جا کے وسیقہ نویک سے چلان پیپر لینا پڑتا تھا, پھر وہ جا کے اس کو رجسٹرار آفس سے اس کی اسٹیمپ کرانا پڑتا تھا اکاؤنٹ نمبر, پھر اس کے بعد واپس جا کے اسٹیٹ میں, تو اب سب کچھ جو ہے وہ ایک اسٹیپ پہ ہوتا ہے. اگلی سلائڈ میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں سر, نیکسٹ کیجیے. سو اب جو ریوائز ہو گیا پروسیس وہ یہ ہے کہ سٹیزن نے ایک ویب سائٹ پہ جانا ہے. ویب سائٹ از دی e-stamp.government.of.sindh.pk. اس پہ جا کر انہوں نے چلان فارم فل کرنا ہے, اور چلان فارم اتنا آسان ہے فل کرنا, آٹومیٹک پروسیس ہے. آپ ٹرانزیکشن ٹائپ بتاتے جائیں, آٹومیٹکلی مختلف اسٹیپ میں اس کو سلیکٹ کرتا جاتا ہے, اور سسٹم آپ کو الٹیمیٹلی
एक चालान की सूरत में जनरेट कर देता है चालान। वो चालान आप लेके किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में चले जाएं और विद इन नो टाइम जो है आपको वो प्रिंट आउट मिल जाता है। और इसमें आगे चलें, इसमें जो जब प्रिंट आउट मिलता है आपको, तो इसमें पहले जो है वो प्री प्रिंटेड होते थे, उस वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे। अब प्रिंटेड पेपर नहीं होता, अब ब्लैंक पेपर होता है। इसमें अगर आप देखें तो उसकी डिटेल में अपर टॉप कॉर्नर जो है उसमें पेपर नंबर है, उसके साथ बारकोड में उस पेपर नंबर को स्टोर किया जाता है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो इस बॉक्स में नज़र आ रहा है आपको, वो ट्रांजैक्शन आईडी है, जिस ट्रांजैक्शन के तहत वो ब्रांच कोड है बैंक का, और जिस बैंक ने वो पैसे वसूल किए वो है। उसके साथ जो है अगर आप देखें तो स्टैम्प आईडी जो है वो 16 डिजिट का हैश कोड है, जिसमें पहले 3 डिजिट जो हैं सर वो प्रोविंस के हैं, उसके अगले 3 डिजिट जो हैं वो ज़िले के हैं, और उसके बाद 16 डिजिट स्टैम्प कोड है। ये स्टैम्प कोड कभी रिपीट नहीं होता, ये स्टैम्प कोड जो है हर सूरत में यूनिक होता है और इसको सेकंड गेस नहीं किया जाता। कोई भी हैकर जो है ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसका अगला डिजिट क्या होगा, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है और ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। आगे चलें। अब तक सर जब से ये स्टैम्प जो हमारा जो पायलट लॉन्च हुआ है, जो गुड थिंग अबाउट दैट इज़ के 924 स्टैम्प पेपर अब तक जारी हो चुके हैं सर। उसकी जो अभी तक रेवेन्यू कलेक्ट हुआ 179 मिलियन है, और इसकी अगर आप एवरेज निकालें तो एवरेज साइज़ जो है यहाँ पे सिंध में वो 1,93,000 है, पंजाब में ये 53,000 था। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन शायद इससे कहीं ज़्यादा होगी जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। इंशाल्लाह आई होप कि ये उससे बहुत बेहतर होगा सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. I would now invite Mr. Asif Bilal Lodi, Chairman PITP, to express his views on this project, especially in the context of the earlier efforts in Punjab. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Syed Murad Ali Shah Sahab, Honorable Chief Minister Sindh, Makhdoom Mehboob Zaman, Minister for Revenue Sindh, Dr. Muhammad Sohail Rajput, Worthy Chief Secretary, Government of Sindh, Mr. Bakaullah Unnad, Senior Member Board of Revenue, Mr. Murtaza Syed, Mr. Arif Usmani, team of Board of Revenue and Punjab IT Board, representative of National Bank and State Bank of Pakistan, media persons, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good morning. I'd like to congratulate all of you on this auspicious occasion to mark the revamping of stamp duty collection through e-stamping project, which is a joint effort of Board of Revenue, Government of Sindh, Punjab Information Technology Board and National Bank of Pakistan. Global experience have shown that technology is a key enabler for good governance. Being premier technology agency of government, Punjab Information Technology Board has been working with almost all government agencies and departments, not only in Punjab, but with the various agencies in the federal government and other provinces. And we are helping each agency to implement technology-led reforms. We at Punjab Information Technology Board believe in learning from experiences of each other, and we are always willing to share our experiences with other provincial governments. Recently, Punjab Information Technology Board has worked closely with Government of Sindh to implement business registration portal for Sindh, automation work for Sindh employee social security institutions, charity registration portal, and now this e-stamping project. So we're looking forward for more ventures in future. We hope that the project, this project of e-stamping will set a fine example of automation and business process re-engineering. I would add that this is not just automation. Probably at some stage of time we work backwards and re-engineer the whole process of what we have been doing for so many decades. So this will usher in a new BPR regime as well. The same project in Punjab has many tangible and intangible benefits. As mentioned by my Director General, Syed, already that 80% increase in the revenue has been witnessed in just one financial year. We believe this will yield even better in Sindh. Board of Revenue Sindh, Punjab Information Technology Board and National Bank of Pakistan, we signed an agreement in
service lease agreement on 16th of February 2022. All these departments worked tirelessly to complete the project. Test runs were conducted, and now we're rolling out this whole project. I will not take much of your time, but I would, in the end, just say that this thing shows, this successful launching of this project shows that with a patronage of the political leadership, with assistance from various government agencies, when we join hands, we can do anything. So I will congratulate all of you. Especially, I'm very, very grateful to the Honorable Chief Minister, Murad Ali Shah Sahab, for extending his patronage for this project. I'm also very grateful for the Senior Member Board of Revenue, the ministers involved, and the secretaries, along with their teams at the National Bank of Pakistan and Punjab Information Technology Board. I hope this will set a new dimension and will prove to be a major step forward in technology-led reforms in Sindh under the able leadership of Chief Minister Sindh, Honorable Murad Ali Shah Sahab. I'll end here. Pakistan, Paindabad. Thank you very much. Now I would request Mr. Arif Usmani, President, National Bank of Pakistan, to share the National Bank's perspective on this endeavor, considering the fact that the public interaction is taking place at the branches of National Bank. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Janab Syed Murad Ali Shah Sahab, Chief Minister, Makhdoom Mehboob Zaman Sahab, Minister for Revenue, Wahab Sahab, Baqarullah Unnar, Salimullah Sahab from State Bank, Asif Bilal from PITB, and other senior reps and functionaries of the provincial government. सोहेल राजपूत साहब हमारे बोर्ड मेंबर रह चुके हैं और इनको नेशनल बैंक के हालात से बाखूबी वाकिफ़ हैं और इंशाल्लाह आपके यहाँ प्रेजेंस से और चीज़ें भी हो सकेंगी. On behalf of National Bank, I'm extremely delighted and honored to be part of this. I mean, it's really a challenge for National Bank to move its technology forward, and I think we've made a long step with this partnership, and the e-governance and the electronic initiatives and the architecture that is being set, and the benefits of technology for improving revenue collection and challenges that the government faces and efficiencies, etc., is amazing. And I think National Bank is very proud to play its role in partnership. I would like to appreciate the dedication, commitment, and spirit of the teams who worked on this team, PITB, SBP, NBP, Board of Revenue, etc. And I'm sure that this will go a long way in facilitating the customer experience at branches and hopefully improve it. There is a lot of room for improvement, but I think that we will finally move forward. The seamless integration of this digital solution, which is developed by NTB and tested with PITB and tested with Punjab successfully, with our core banking system, we expect the revenue collection under e-stamping to increase manifold. And settlement with SBP will also be made without delay, and there will be no leakages in revenue collection after the full-scale integration of this digital initiative. I wish to also highlight the issuance of fake and fabricated stamp papers, which will be addressed as a result of this initiative, digitally from NBP's branches, which are authorized for printing the system, PITB system. I've directed NBP team to make all-out efforts to provide an efficient and courteous services to the depositors and facilitate the customers who come there. The initial rolling out is in 22 NBP branches, and ultimately hope to make this available in 350 National Bank branches across the various district headquarters of Sindh. There will be some teething issues. I would like to alert people to this, that there will be some difficulties and complaints. And to address this, we've established a helpline at the head office as well as the various regional offices of National Bank to ensure resolution of complaints is done immediately. I'm delighted to share that NBP expects to work proactively with other provincial governments like KP as well in Balochistan to use their successful experience here and to transfer that technology to other provinces. I think this is critical. I also wish to convey a very special thanks. Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah, members of the Cabinet, President, National Bank of Pakistan, all the officers and the esteemed guests, Assalamu alaikum and a very good morning.
This is indeed a matter of great pleasure and personal satisfaction for me to witness the inaugural ceremony of e-stamping in Sindh. E-stamping is a part of holistic revision and reform of the processes and systems at the Board of Revenue to improve tax collection and to better serve the public. I would like to draw your attention to some of the other reforms which are envisaged in our roadmap, specifically the LAMIS 2. This was a part of the LAMIS 1 program. LAMIS was our computerization and automation process, which was a land administration revenue management information system. Some of other salient features of our roadmap include crop inspection by satellite imagery. That's the principal feature of our future roadmap. Crop inspection is the basis on which assessment and recovery of taxes applicable on cropped areas are levied. The crop inspection shall be conducted through satellite imagery, which will plug the leakages in revenue collection and digitally preserve the data of the cropped area. At number 2, we have the automation of the Mukhtiar and Assistant Commissioner offices and the offices of our 2 directorates, namely the Land Record Settlement Survey and the Anti-Encroachment Cell. On number 3, we have the e-mutation of the record of rights in Mukhtiar offices, which shall also be automated and digitized. Assessment and collection of all taxes levied by the Board of Revenue include the agriculture income tax, the drainage cess, the Abiana, which shall also be automated and digitized in future. In principle, we are determined to eliminate malpractice, and recently we have blocked around 240,000 suspected entries in a revenue record since 1985. It was an ongoing process, and we had a full board meeting under my previous secretary's chairmanship. A full board is the highest level of our department's setting, in which we had decided to block 240,000 suspected entries, which are now being carefully unblocked by commissioners one by one as per the Sindh Land Revenue Act 1967. We had a public cry in the various parts of the province on the shortage of sub-registrars, and recently we held a DPC in which 23 senior clerks have been promoted to the post of sub-registrar to facilitate the general public cry in the province. Coming back to the e-stamping, I have been personally involved in this journey from its conceptualization to its inauguration being held today. It was a long, arduous, yet thrilling journey from carrying out legal reforms to developing the software to its integration with National Bank and rolling out e-stamps through its branches. The secretary of my department has touched on the history and major contours of the project. I for myself would like to highlight few facets of this initiative. The first thing I would like to underscore is how synergies, partnerships, and linkages between various organizations which have specialized in their respective fields can result in successful ventures. Here, the Revenue Department of Sindh, the Punjab Information Technology Board, the National Bank, the State Bank of Pakistan, Pakistan Post, and National Security Printing Company have come together to materialize this flagship program of Sindh government, conceived on the twin objectives of transparency in the revenue collection and efficient service delivery to the people. It has the potential to scale up provincial revenues from stamp duty for funding public sector by preventing revenue leakages, fraudulent practices, and sale of fake and forged stamp papers.
It will also help in achieving Sindh government's goal of facilitating of the province by making the processes simpler, easier, safer, and easily accessible for the public. Lastly, I would not hesitate to talk about the job ahead. Now that the systems and processes have been developed and successfully tested in more than 22 branches of the National Bank across the province, with more than 900 e-stamp papers amounting to the tune of 179 million rupees, and henceforth commencing it in more than 300 branches of NBP with uninterrupted supply of e-stamp papers and keeping the system and software running all the time will be a continuous and mammoth endeavor. I'm optimistic that all the partners will be up to the task, and I would specially request all the heads of the partner organizations to continuously keep track of the outcomes. As for myself, I'm responsible as per the instructions of my Chief Minister. I would specially thank Syed Murad Shah, who was actually the driving force and the mind behind this transformation to e-stamping. He held continuous meetings with us and took regular updates till date on this project. And some of my secretaries who have retired, Qazi Shahid Parvez, Shamsuddin Sumro, before that Mohammad Hussain Syed, and some of my other members whom we worked with closely to achieve this. Some have retired, some are invited today to the event, Makhdoom Shakil Zaman and others. I would congratulate them as well, and thank you for your presence at the Chief Minister House, and inshallah all will go well. Godspeed the initiative. Thank you. Cabinet colleagues, Chief Secretary Sindh, Mr. Arif Usmani, President National Bank, Chairman PITB, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed a pleasure to be here today. After a long time we've been talking about this. I remember when 2017-18 numbers of Punjab came in, Najam must be sitting here, Najam is there, and we started talking about this, I believe, in September and October of 2018. Been very slow at implementing this. This should have been done in the first 3 months, because PITB had already got the software, and that is what I had been trying to do. But there I durust hai. Hopefully, we'll see these gains जो आपने पंजाब के बताए हमें very quickly. इसकी अफादियत, इसका फ़ायदा सबने बता दिया. Ease for the people, obviously that is very important. जो इस वक्त तरीक़ाकार है रजिस्ट्रेशन को और स्टैम्प ड्यूटी फिक्स करने का, उसके बाद जो forged documents आपके आते हैं, then that create a problem. And as far as the government is concerned, the leakage in the revenues, which is huge. So hopefully this will take care of all these things. हमारा government of Sindh के 3 main revenue collecting departments हैं. We've got the Board of Revenue, we've got Excise and Taxation Department, and the Sindh Revenue Board. आज से 15-20 साल पहले there was only one revenue collecting department. Excise and Taxation था, they had a very small role, but the main earner for the provincial government for its taxes was the Board of Revenue. Unfortunately, over the years, the numbers, or the way it should have grown has not happened. On the other hand, Excise and Taxation has done very well, though unki bhi success mainly is for one tax that they collect, and I found out day before कि वो मिल भी नहीं रहा है शायद उन्हें. अभी वो बैठे हैं, इदरीस साहब और जावेद साहब बैठे. We discussed this a couple of days ago. जो इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो उस पर जो आप लोगों ने कही थी बात, मैंने ऑलरेडी मिनिस्टर से बात की, एंड वी गोइंग टू ट्राई एंड सी कि कैसे उसको मिडवे जाएं. SRB हमारे लिए सक्सेस स्टोरी. When we started collecting sales tax on service, the first year we grew from 16 billion, less than 16 billion which the federal government was giving us,
to 25 billion in the very first year. Inshallah ta'ala, this year our targets are 150 billion. We've collected around 120 till now, and we hope in the last 2 months we'll be able to. This was end of April. We hope to achieve our target, which we've done consistently, except for a couple of years which were bad years, horrible years. But khair, the worst is past, I hope, and we're going to see better days for the country. Board of Revenue, Minister साहब ने बड़ी डिटेल में बताया है, potential is there to grow. Stamp duties, what do we collect? 8 billion, 9 billion right now? 7, 8 billion, 9 billion. This year I believe the target was 12 billion. I don't think we'll achieve it. Next year, looking at what they've showed us here, Secretary of Finance should be here. Yes, that's up. The targets, 12 से कम से कम 24 अरब तो आपको करने होंगे, and you'll have to achieve it. And it is no rocket science, कुछ भी नहीं करना है. It will happen automatically. With this system in place, if the leakages are plugged, it's very easy to do that. Other area, agriculture income tax, there's lots of leakage there, और उसके अंदर हर एक का नुकसान है. I am an agriculturist. If I don't pay taxes, I can't even spend that money. The economy is so documented. मैं बताया था आज से कुछ साल पहले, even if you go out and buy a motorcycle, there are questions asked of where the money has come from. So it is in the interest of the agriculturists to pay the agriculture income tax, and the only thing that the government has to do is tell them the benefits of doing it. Or inshallah, there again there's lots of room to grow, और हम उसमें भी करेंगे. So Board of Revenue, Makhdoom Sahab, under your ministership, I hope that you retain the old position, which, it's not your fault, it's not the fault of the previous ministers. This has been happening for the last 30 or 40 years, that the revenues have gone down and others have taken over. But you're young, and I've always told you that. You have the world before you. आपने ये करना है, and yes, the last few years were difficult, but now it is the time to prove. तैमूर आगे आ जाए. It was supposed to start at 10. वही जगह दे दें, इधर जगह है, आगे आ जाए. ठीक है. तो आप लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैन डू इट. मैं जो भी इस प्रोजेक्ट में, अगेन इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टेक होल्डर्स. द रेवेन्यू डिपार्टमेंट has worked on this, PITB, द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक से जो हमें सपोर्ट मिली है, सबको मुबारक देता हूँ कि फाइनली we've got there. Now we have to make this successful, and inshallah we will make it successful, and we need to involve technology. अभी मैं बैठा था, चीफ सेक्रेटरी साहब just told me that he is working on our own legislation for the technology board here in Sindh. We'll get help from Punjab, who've done. Again, Punjab को मुझे था, I had visited the PITB back in 2017, if I remember correctly. Dr. Saif उधर होते थे, तब मैं गया था. Very impressive setup. I don't know if you've still continued to do that over the last 3 years or not, or whether you also, as the rest of the country, have been stagnant. वो मुझे नहीं पता. लेकिन a very impressive facility that they showed me, the work that PITB had done. For example, उस ज़माने में डेंगी की उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दी थी कि how they had identified the hotspots और कैसे काम किया था. So technology is the way forward, और हमें इंशाल्लाह ताला टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज बढ़ाने. The way SRB has done it is through technology. उन्होंने अपनी इम्प्रूव की है, और बाकी जगह पे भी ना हमने इस्तेमाल करना. उसके साथ साथ हमने एक चीज़ ज़रूर देखनी है, दो we've been talking about it. Lot of people were making, इतने ज़्यादा भी नहीं है लेकिन एक सब्सटेंशियल है, जो
یہ اسٹیمپ پیپر سیل کر کے اپنی گزر سفر کرتے تھے. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ آلٹرنیٹس فار دوز کہ ہم نے سارا آٹومیٹ کر دیا ہے تو ان کا کیا ہوگا. بٹ آئی ریمبر وی ٹاک کہ ان کا بھی ایک رول بنتا ہے اس پورے سسٹم میں. دیٹ از واٹ ہیڈ بین ایکسپلین ٹو می ایک وقت میں, بیکاز یہ کنسرن میں نے اس وقت بھی شو کیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے. بٹ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم, وی کانٹ میک پیپل جاب لیس اس وقت میں, تو وہ ہم نے دیکھنا ہے. سو کنگریچولیشنس ٹو آل. لیٹ اسٹارٹ. اس سال کے 2 مہینے ہیں, مئی اینڈ جون. لیٹ سی واٹ ڈفرینس دس میکس. ویل کمپیئر دس وتھ لاسٹ ایئر مئی اینڈ جون, اور اسی وقت ہمیں پتہ چل جائے گا. اور بائی دی اینڈ آف مئی وین یو پٹ ان اے نمبر, واٹ آئی بلیو وی شوڈ بی ایبل ٹو اچیو. پنجاب کا کتنا ہے اس وقت؟ ابھی 51 بلین و 17-18. واٹ از دی کرنٹ ٹارگیٹ؟ 60 بلین. 60 بلین. اور ٹرانزیکشنز میرے خیال میں سندھ میں زیادہ. کراچی اٹ سیلف would probably do more transactions than the rest of Punjab. کراچی alone. تو آپ اس چیز کی بات کر رہے ہیں, ادھر سارے لوگ بیٹھے ہیں, دی بزنس کمیونٹی از آلسو ہیئر. ان کو بھی یہ اسٹیمپس کے اندر بڑے ایشوز ہوتے ہوں گے. وی ہوپنگ, اور آپ بھی پلیز اس کو ایکسپیرینس جو ایکسپیریمنٹ کر کے جو بھی سجیشنز ہو ٹو میک اٹ بیٹر وہ ہمیں بتائیے گا. سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ادھر آ جائیں چیف منسٹر ہاؤس میں. اینڈ آئی وش دا بورڈ آف ریونیو آل دا بیسٹ ان دس انڈیور. اینڈ آئی ایم ہوپنگ جیسے یہ کیا ہے ادر ایریاز. ایگریکلچر انکم ٹیکس میں از اے ویری ایزی وے, ہم صرف کراس چیک کر لیں ایف پی آر کے ساتھ کہ جو لوگ اپنا ایگریکلچر انکم ایف پی آر میں شو کرتے ہیں ان سے ہم پراپر ٹیکس لے رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو ایک سبسٹینشیل, دیٹ از پر ہیپس ون ڈے جاب. ایف پی آر سے وہ ڈیٹا مل جاتا ہے. صرف ٹارگٹ کر کے آپ ان ایگریکلچر جو ہیں ان کو آپ نوٹسز بھی نہ بھیجیں. جسٹ میک اٹ کنوینئنٹ فار دیم ٹو پے دا ٹیکس. دے کین پے دس آن لائن, اٹس ویری ایزی. وہ کر کے اور یہ آپ اپنے ریونیوز ادھر بڑھا سکتے ہیں. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی وش دا بیسٹ ٹو دس پروجیکٹ. پاکستان زندہ باد. اسٹیمپ پہ کلک. ایکچوئل ٹرانزیکشن.